ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಸರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರ್ಡಿ ಸರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. Very good evening to all the listeners. Thank you, Prakash Badiger sir, for giving me this opportunity to introduce one of the eminent English teachers of Dharwad region. In fact, I have been meeting Dr. J.K. Badiger sir for English classes, and it is a privilege for us to listen to him. But I think the audience of the general paper are meeting him for the first time, so it is very pleasing for me to introduce Dr. Gurunath Badiger sir to all of you. So dear listeners, we have with us Dr. Gurunath Badiger sir. He is working as associate professor of English in Government First Degree College, Dharwad. Sir has been an active teacher in the field of English literature and language. Gurunath Badiger sir is an expert when it comes to English language and phonetics, and also English language teaching. So sir has got an experience of nearly 25 years of teaching in English, and he has been associating himself continuously with academic activities. He has conducted a lot of workshops, seminars for teachers as well as students, and I'm happy to tell that sir has been elected as the secretary of Karnataka University Forum for English Teachers, COAFET, for the third time. This is the third time he is the secretary, which shows that he is so active in the field of English teaching. Sir has also published several articles in reputed national and international journals, and he has attended more than 42 seminars and conferences. Along with this, Gurunath Badiger sir is known for his peculiar way of speaking English. Whenever we listen to Dr. Gurunath Badiger sir, we feel as if we are speaking to an Englishman, an English gentleman. So that is the way he speaks English language, and he has been a source of inspiration for all of us when it comes to English phonetics. And with his vast experience in English language, I hope his lectures will be very beneficial for the students who are preparing for general English paper. He has trained lots of students who aspire to become English teachers. So with this brief introduction, I welcome you once again to this online lecture series, sir. Welcome to you, Dr. Gurunath Badiger sir. And thank you, sir. Yes, sir. And I also thank Dr. Prakash Badiger sir for having given me this wonderful opportunity to introduce our resource person to our viewers. Thank you, sir. ಪ್ಲೇಜರ್ ಸರ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷಯ್ ಆಡಿ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you, Dr. Prakash and the team of Karnataka State Akkamadevi Women's University, which has undertaken a very noble venture of coaching the aspirants of assistant professors in government postgraduate colleges in Karnataka. I congratulate the whole team under the able leadership of Professor Tulisimala
and the whole administration. This is, in fact, a very useful coaching or session that is designed. In fact, it's the right time that the university has taken this kind of a venture. And I am meeting you all for the first time for the general paper. And yesterday I heard that my student friend, Professor Mahesh, already spoke to you regarding general English paper. And he told me that there is a very good response from all the participants, and there was some kind of a discussion. Today, I would be, in fact, talking to you some kind of a techniques, because most of the time, whenever we are talking about uh, English compulsory, we need to be very, very careful while choosing the words, choosing the topics, and we need to understand what exactly are the needs of our participants. That we will do. In fact, I have had talk with Mahesh today, and what we do in the coming days is to provide you uh, some kind of instruction, some kind of training, how to prepare for this compulsory paper. And before that, we will also be addressing your questions and the difficulty areas of study. And so we will take questions and later design our talk. So for this reason, I am here today. Of course, uh, as a person from a rural background, a person who taught in different types of colleges um, and different universities also, I think we have some right to speak about the syllabus, and at the same time, little knowledge to share with uh, how to overcome, because I know that I am addressing the friends from different disciplines, maybe arts, science, commerce, management, and most of them may be, in need of this kind of training. So for this reason, we are all here, and I would be talking in general how to approach this paper. Approaching a paper is very, very important. Most of the time, what happens, we also tried our luck in UPSC, KPSC examination, bank professionary examination, CDS examination. And we are also into this kind of a training sometime, talking to the aspirants at different levels. Uh, what is exactly tested in language paper? And you already know Mahesh spoke about minimum requirement of the paper. In spite of minimum requirement, maybe 30 or 35 in average or 30, many people may not qualify for so many reasons. It means this is the history that we have seen. You are very good at all your subjects. I have seen best friends, best people, best teachers with best knowledge in their own subject, whether it is Kannada, sociology, history. But when it comes to language, English language, the performance is not up to the mark. I don't blame their education actually. I don't blame what they have studied, but it is a requirement, and we should work little bit to overcome these difficulties.
So that's why this coaching may help you a bit. And we will be sharing some information with you. We'll be providing some material. And that's why I am here. And today I'll be speaking in general about what we should do for different aspects. See, when the syllabus says that first language comprises of following components, in the syllabus, they say it is equivalent to 10th standard. Equivalent to 10th standard, and the very aspects of language components are comprehension of given passages, précis writing, usage of words, vocabulary testing, communication skills, and short essay. So these are all very, very important for any teacher, any person in teaching profession. The same thing is in Kannada. You may find it very interesting and qualify yourself when Kannada is a mother tongue. You can do better. There also you have translation from English to Kannada. That is another thing where you require knowledge of English. So in case of this particular paper, comprehension of given passages, how to read a passage is a very important thing. Reading skills, how to read, how to understand a passage in competitive examination, how to understand titular sentence, how to identify important points. I tell you, most of our friends are simply very, very apprehensive of their own abilities. They are not confident of their own abilities. English is not a very big issue. And we always say that we come from this medium, that medium, there is a problem. There is no such issue. I assure you, and we are a story here. We too come from a same kind of a background. We too studied in Kannada medium. We have undergone so many trials and tribulations in understanding grammar, tried our own best in different examinations, finally become uh, assistant professors and later associate. This happens only because everyone is not equipped with all capability, but we need to work a bit, we need to focus a bit, and we need to somehow try our best in understanding the given syllabus. The first step is understand the syllabus, understand the requirements. And another thing is we need to check out, list out what is easy, what is difficult, and what are my strengths, what are my limitations. Strengths and limitations. So out of 6 topics like comprehension of given passage, précis writing, usage, vocabulary testing, communication skills, short essay. So whether comprehension is easy for me, most of the people may feel comprehension as a very easy thing compared to précis writing, compared to short essay. So what is my strength? Where I can score more marks? That is one thing. Second thing, what are my difficulties? Whether I have serious problems in understanding words, whether I have average
issues. Say, for example, I understand, but I can't write. There are many friends who say, I understand English. Many understand what I speak now. Many understand what is written. But when it comes to your own speaking, when it comes to your own writing, there comes a problem. That's why I want to remind you Bacon's words: reading maketh a full man, writing an exact man, conference a ready man. Reading continuously will make you full. Comprehension of passages requires continuous reading. And if you are a continuous reader, you have naturally developed good vocabulary, comprehension skills. Comprehension skills means understanding the passages. You can also let me know if you want me to speak in Kannada. I may mix my Kannada also. You can give your feedback in the chat box because I am speaking to you in English. I'm not face to face with you now. And you can also tell me if my language is rather ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಪಕ್ಕ ಜವಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಾನು ಬೇಕಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ರೈಟಿಂಗು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ನೋ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಫೋಕಸ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಓಜ್ಜದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲಿ, ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕಿನ ಮೊದಲ ಸೋಲೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮೊದಲಕ್ಕನ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳಿನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೆದರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದವರು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ಥರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಮಗೂ BA ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್. ಅದರೊಳಗೆ ಟೈಟುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿನ ಮೊದಲಕನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಓದುದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಸಿ, ಇಫ್ ದೇ ಸಿ ಸಮ್ ವರ್ಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆಯೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ 2 sentences. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೋಲ್ತೈತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಹೋಲ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಲಾರ್ದನ ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಸಿನಾನಿಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಂಟಾನಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಂಟಾನಿಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿನಾನಿಮ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಬರೆಯೋದು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯೋದು. ಈ ತರ ಭಾಳ ಆಗಿದಾವೆ, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಳಗ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ಹುಡುಗರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 6 ದಿವಸ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೇಸಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದು ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂತಾರ. ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ಒಂದು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಐತಿ, IAS ನಾಗಿದೆ, KS ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಸಿ ಬೇಕು, ಬರೆಯಾಕೂ ಪ್ರೇಸಿ ಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಾಗೂ ಬೇಕು, ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ನಾಗೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು 1/3 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1/3 ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಮತ್ತು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ಬೇಕನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕತ್ ಎ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓದ್ತಾ 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 ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಿತಾ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗ ಯಾವ್ದು ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. What you read, you should write. What you write, you should speak. So principles ಇವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಂಗೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎವರೇಜ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಗೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ನಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈಗ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ಇಡಿಯಮ್ಸ್, ಫ್ರೇಜಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಐತಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಯಾ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಕಮ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಗಂಟು ಮೂಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ದಬಾ ದಬಾ ಮಳಿ ಹಾಕತೈತಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಪದಗಳು ಯಾವುವು? 6.5 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತಾರನು? ನೋ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತವ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಪದ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯೂಸೇಜ್. ಯೂಸೇಜ್ ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ಅದಾವ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬೈಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಶಬ್ದಕೋಶ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಾನಿಮ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿನಾನಿಮ್ ಇರಬಹುದು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 100 years, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೆಂಚುರಿನೋ, ಬಯನ್ಯುವಲ್ಲೋ, ಬಯನಿಯಲ್ಲೋ, ವೀಕ್ಲಿನೋ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಅಗೇನ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಹಂಗಂತೇನಿಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಾಗನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ ಐತಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3,000-3,500 ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ನೊಳಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. ನೀವು ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ FDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ನೊಳಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿಂಗ್, ಟಾಕಿಂಗ್, how to say hi, how to say bye, how to greet people, how to develop a conversation. So minimum skills of communication, question, how to ask questions, how to answer questions, polite command, request, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಹೌ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗನ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋರು, ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯೂನಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, if we can plan better, we can certainly succeed in any examination, whether it is assistant professors or any other competitive examination. We certainly can succeed in our attempts. So today I would not be talking much, and I would be taking questions and answering you for some time. And from tomorrow onwards, I will talk to Dr. Prakash regarding my schedule of talks, and I will come with some examples, some slides, and some discussion. Today, I just want to have one-to-one talk with you, and you can write in the chat box what is exactly your difficulty, what you want me to focus. ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಕನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I think you understand what I said, and now the session is open for discussion, and I request the organizers to publish the chat. Yes, sir. Prakash ji, Yes, sir. ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. Yes, sir. We will publish, sir. We will publish. There are some questions we will take, sir. Yes. Yes, sir. Policy matters. I have studied PP, General English, completed MA in English Literature and qualified CET in English Literature. I have not studied optional English in UZ. Am I eligible for this post? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು UG ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ most of the time our concern is PG and PG marks and your CET in English. ಆಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ MA. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 26 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ MA ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ MA ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕೇಜ್. ನಾನು ಯಾವ UGC ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಥರದ್ದು ಓದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ
it is not mandatory that you should have studied optional English. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ BSc MA ಮಾಡಿದವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ BEd ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. BEd ಟೀಚರ್ಸ್ TGT ಇರಲಿ AJT ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ you should have studied that particular subject. I hope I have answered your questions. And the next question, Naeem Gahar has asked the question, please give some tips for pressy writing and explain about idioms, collective noun, and conversation-related topics. I request Dr. Prakash to keep these chats, saved and pass it on to me and some more. We will certainly take this into consideration. Certainly, there will be a discussion on pressy writing, idioms, collective nouns, conversation. We will do that, no problem. Sir, is there any chances to ask about synonyms and antonyms? Yes, definitely. There will be questions on synonyms and antonyms. Directions ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ question number 31 to 35. You are supposed to give nearest meaning for the following word and theory. Question number 36 to 40, opposite meaning ಅಂತ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ SSLC ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿನಾನಿಮ್ ಎಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಬೀಳ್ತಾವಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅ ಬೆಟ್. No, I have doubts, sir. Devendra is asking a question. I have doubts, sir. Before reading passage, first I have to read questions or passages. So please tell me, sir. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಓದಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಪ್ಯಾಸೇಜೇ ಓದಬೇಕು. ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಬೇಕು. ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು 2 ಸಲ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೇಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಪ್ರೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಕಡಿಮೆ ಬರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅವಸರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ. ಪಟಕ್ನೆ ಹಿಂಗ ಅದು ಅಶೋಕ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್, ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಅನಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, KR ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಪುಸ್ತಕ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇದು. ಚಂಪಾ ಟಿಕ್ಕು, ಜಯಾ ಶಶಿಕ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೇಜ್, ಸಮರೀಸು, ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಪೀಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದಾಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿ. ಯಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Vaishali Karne has asked a question. Sir, please guide us on praisie writing in your next session. Okay, Vaishali, we will take it up. No problem. That will be taken up.
all the questions are over. And in that case, in fact, I congratulate you. We will certainly understand your needs now. Now we come to know that what exactly is your requirement. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದೆ. We will certainly deal with that. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. How to find solutions for PUC first and second English workbook. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಇದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದೇನಾದ್ರೆ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. We will do that. One more question, sir. While we write presi writing, we have to count the words and write. Certainly, ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/3 ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. 1/3 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 200 ಇದ್ರೆ 65ರಿಂದ 70 ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕೌಂಟ್, ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಶಾ Asha is asking a question. Explain about one model paper. Complete structure of an example paper if possible. ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್. Sure, that's true. Sure. Yes. I think questions ಮುಗಿದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗ sir, we will certainly take into consideration the questions. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ. I will have a talk with you after the session and we will design accordingly. ನಾನು ಯಾವ ಸೆಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಹೇಳಿ. Okay sir, you can wind up. Yes sir. Continue. Yes sir. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಸರ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸೆಷನ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಷನ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೂಪರೇಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸರ್ ಈಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕಾ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thank you everybody. Good night everyone.